kan long ka jumantoy ka bakrawi ki pajba ki bedang hap apo ka jin syakri jong ka byrnihat Police Outpost ka ba ai ka jin syakri ki pajba ban penne ki anji kan don bat banun rai ka songsuk songsanya ka than ha ka ba hinden ka singkat wetrik wiyayong ya ka outpost la kyntiew kyrdan no ka police station ha ka program ka bala penlong ha IB byrnihat ha ka program lawan bersakhi do menteri ka sarkar jelau ba asasna satun ubaderu MLA ka jirang konstituensi kumukongsan ha ka jindon lang di IG Eastern Range VS Rathor USP Karibhoy Giri Prasad, Marak Assistant Commissioner Karibhoy, Rabal Ali OC Byrnihat Police Station, lembat ki riurang ba kathan bat ki he pulit. Katega jingkenti wardani ka Byrnihat Police Outpost ka Police Station, kalong sisya ka jumantoy ka bakrawi ki pajba katega than, namar baya bunteli ki kam ha baya dewi ki kam an, kilala ban pendap katega station, klem da don kam shu ban rash ki weipat ki Police Station. Notification came out in the month of December 2025 when I happened to be the Senior Superintendent of Police of this district, and we started the Thana, and today is the formal inauguration. Government of Meghalaya पिछले 7-8 सालों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे हमारा पुलिसिंग स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हुआ है. आप लोगों को पता होगा पथरकामा थाना अपग्रेड किया गया. जस्ट 2 दिन पहले 100 होमगार्ड वॉलंटियर्स गवर्नमेंट ने रेबॉय पुलिस को दिए हैं, बेसिकली टू मैनेज ट्रैफिक अलोंग द हाईवे इन अदर पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. उसके पहले ही बहुत सारे थाने और आउटपोस्ट बनाए गए, कदम कुलाई और लिसनिंग और बहुत सारे थाने और आउटपोस्ट हैं. द लिस्ट इज लॉन्ग एंड गवर्नमेंट ऑफ मेघालय हैज ऑलवेज बीन काइंड टू अस टू प्रोवाइड अस ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज विच वी नीड to do justice to the responsibility which has been bestowed upon us. Why today we gathered here together? Why we are getting the upgradation of Byrnihat Police Outpost to a police station? It is because of the collective responsibility, the collective dedication of the government, the officials, each and every staff working in all the departments. And especially, I would like to thank our DIG, Shri Vivian Rathod, our Superintendent of Police, Shri Giri Prasad, and all the officers from the department, the police department. I could say and agree that it is because of your hard work, your constant effort, the collective responsibility, working together with the government, reminding each day, each time for the upgradation of Byrnihat Police Outpost to a police station.